Good afternoon, everybody. Sorry for the little bit of delay. As usual, you know how the operation theatre is chaotic. So the cases that were scheduled earlier did not get over. So there is some delay. However, one of the feedback that Dr. Shivakumar, nephrologist, gave is that we should have a system where we want to see the impact of that particular class. Like suppose you didn't know something before you came here, or something was not clear for you. After attending the session, is it clear, or did you learn anything new? So what we are going to do moving forward is, okay, we've had our fun time, some serious, some fun. So sometimes in the other people who are not joining us, they are considering this like drama. They think we are all coming here to, you know, put up a show. Of course we are putting up a show, we take it seriously, we are putting up a show, but it's not that. The show is with the intent of learning for those who are putting up the show, because they're doing lot of studying, lot of reference, everything. And also idea is to get the thoughts clarified, because if you read in the book, or you know, somebody tells you casually, you may not remember, but if you see it happening in front of your eyes, you will remember better. So that was the intention. So among anyone here who has attended more than 4 programs? Madam is there. Any juniors who have attended more than 4 programs? None of you have attended more than 4? யாருமே இது முதல் தடவை வரீங்களா? எல்லாருமே முதல் தடவை வரீங்களா கற்கந்துக்கு? யாரு 4 தடவையாவது வந்திருக்கீங்க? நம்ம 8 10 எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் சுனிதா? 14. Can you believe that? First, okay, we have already done 14 sessions. Anyone who has attended more than 4? Yeah, you have attended. Among the nurses? கை தூக்காட்டி பேர் கூப்பிட்டு இங்கே இழுப்பேன். நீங்களே கை தூக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது. 3 attend பண்ணியிருக்கீங்க. Okay. So, you tell me, among the, what are the sessions? எம்எஸ்ஓடியில் சர்ஜரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணது அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அப்போ அது தவிர வேறு எது அட்டன் பண்ணீங்க? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் கற்கந்து லேர்னிங் மேம், அந்த சிடிஓடி அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் மேம். தட் இஸ் அந்த எம்ஐ பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் என்ன நடக்கிறதுன்னு அதுவா? மனோகர் சார். ஓகே. அண்ட் வாட் எல்ஸ்? இல்லை மேம், லேபர் ரூம் தான் அட்டன் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் அந்த ஓடி செஷன் பண்ணாங்கல்ல, நீங்கள் அதில் என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறதா நினச்சி அவங்க அந்த 20 minutes 30 minutes பண்ணாங்க? வாட் டு யூ திங்க் த ஓடி டீம் வாண்டட் டு கன்வே டு யூ? உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சின்னு அவங்க பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அவங்க சர்ஜரி பண்ணது வந்து எப்படி எஸ்எஸ்ஐ வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது மேம். ஓகே. Anyone else wants to? What was the main purpose? What was the main purpose you think of the MSOT session? You didn't attend. Okay. Somebody who attended the MSOT session. யாருமே attend பண்ணேன்னு சொல்லாட்டி வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்பேன், இன்னும் டிஃபிகல்ட் ஆகிடும் அப்புறம். Okay. You attended MSOT? No, you were in the theatre that day. Come. Please come here. Good afternoon everyone. MSOT இது அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? Yes ma. அது இப்படி வந்தீங்க. And that time also I was the one given feedback about the simulations. Okay. So what do you think was the purpose of that session? Because after I completed my BSc nursing, I never went to OT, only shifting patient, because I always in ICU setup. It was very enthusiastic and nice simulation for me to learn what is the procedure going in the OT. It is directly seen in front of the eyes. அவங்க என்ன மனசுல வச்சு பண்ணாங்க அந்த செஷனை நீங்க நினைக்கிறீங்க? Learning points இல்ல teaching points எப்படி சொன்னாலும்? Everything, because for the IPSG goals, the identification patient correctly. The main purpose of the MSOT session was the IPSG goals. இப்போ நீங்க யாருமே 4 செஷன் கூட அட்டெண்ட் பண்ணலன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? நீங்க get up, நில்லுங்க. What is IPSG? IPSG என்ன அர்த்தம்? I is for? Okay. P? அவங்களை கேட்குறச்சு நீங்கள் எதுக்கு சொல்கிறீங்க? நான் சான்ஸ் கொடுத்தேன்ல. S safety and G? So how many IPSG goals are there?
ஓகே. ஸோ அந்த 6 ஐபிஎஸ்சி கோல்ஸும் வேறு யாராவது வந்தீங்களா கற்கந்து செஷன் எம்எஸ்ஓடிக்கு? மியூஸ், தேங்க்யூ. மியூஸ் ஸ்கோர் யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணீங்க? மியூஸ் பற்றி பண்ண செஷன் ப்ளீஸ் வாங்க. So basically what we are going to do from now on is there will be clear goals. The team which is getting ready will have clear idea what is it they want to convey in that session. There will be fun, there will be other things, but there will be 2 or 3 important points that we are supposed to convey. Like that we will plan the sessions. And Dr. Shivkumar said that we should have a small pre-test and a post-test so that we know whether that session had any impact. இங்கே சொல்லி கொடுத்தா நினச்சிட்டு இங்கே பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இங்கேருந்து வெளியில் போகிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறதா இருந்தீங்கன்னு கூட புரியலன்னா அது நல்லது இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால் we are going to have a small thing, anonymous. நீங்கள் யார் ஆன்சர் பண்ணீங்க அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ that's all okay. ஸோ நீங்கள் இது அட்டென்ட் பண்ணீங்க இல்லையா? ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க what did they want to convey in that news session? மியூஸ் வந்துட்டு கோட் ப்ளூ ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டோட ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருந்தால் கூட வந்துட்டு நம்ம இக்னோர் பண்ணாமல் அதை வந்துட்டு உடனே வந்துட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணோம்னா மேஜர் ப்ராப்ளமாக கொண்டு போகாமல் சின்னதாக ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு பேஷண்ட்டை வந்துட்டு நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா? ஓகே. Does someone else want to improve on that? What is Muse? நீங்கள் you raised your hand the last time I didn't call you. Come. Okay. Okay. Yeah. Thank you. In the ward, we didn't continue by like vital signs. Like a temperature also, we didn't temperature தானே சொல்லிட்டு நம்ம அசால்ட்டாக விட்டுடுவோம்னா அதுவே ஒரு வார்னிங் சைன். அதனால 2 foot like கான்ஷியஸ் அண்ட் பல்ஸ், பிபி அண்ட் யூரின் அவுட்புட் இதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணும்போது நம்ம ஒர்சனான பேஷண்ட்டோட கண்டிஷனை நம்ம பிஃபோராகவே ரிக்வயர் பண்ணோம். யா. So now Dr. Gayatri and now we have all the participants here. So Dr. Gayatri and Sister Jayaprada in charge of Post-Operative will be running today's simulation. So they will tell you what are their goals and then they will start. Good afternoon everyone. A very warm welcome to all present over here. A special thanks to Dr. Vidya and Dr. Patasa team for giving us an opportunity to participate in Karkandu. We as post-op staff are here to show the work pattern and challenges that we face in every day in our daily routine work. Post-op care is the most important care that a patient receives after surgery. It involves airway protection, vitals monitoring, fluid and blood pressure management, pain control, wound care, nutrition management, emotional care, etc. Our post-op people, our team is here to show how a post-op runs in our hospital. Let me first introduce the participants here. The scenario goes like this. We are receiving a call from MSOT stating that they are transferring a patient following abdominoplasty under general anesthesia. Okay. There is a call from MSOT. Tring, 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 tring. ஹலோ, குட் மார்னிங் சிஸ்டர். ஹலோ, குட் மார்னிங். சிஸ்டர் பேசுகிறேன்பா போஸ்ட்-ஆப்லேருந்து. சிஸ்டர் எம்எஸ்ஓட்டிலேருந்து ஒரு பேஷண்ட் ஷிப் பண்ணுறோம் சிஸ்டர். போஸ்ட் அப்டோமினோபிளாஸ்டி அண்டர் ஜி. ஓகேப்பா, ஓகே. மானிட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க சிஸ்டர். ஓகே, தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஓகே. தர்ணி சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். இது ஓடிலேருந்து பேஷண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறேன்ப்பா. கீப் த மானிட்டர்ஸ் எவ்ரி திங் ஆன்மா. ஓகே ஓகே சிஸ்டர். Patient is arriving from MSOT to post-op.
65-year female. Abdominoplasty was done and a GA with epidural. Intra-op was uneventful. Yeah. Okay. Intra-op was uneventful. She's a known diabetic. Morning FBS was around 120. Intra-op was 140. So we have given everything. Para 1 gram, Dynapur 75 mg, and Dexa 4 mg was given. Epidural bolus was given around 10 ml. There's slight hypotension after giving epidural. So epidural was given loading dose about 2 hours back. We can continue in post-op 5 ml initially. Watch for signs of hypotension and motor blockade. Okay, ma. Patient has in situ Ryle's tube, continuous drainage, and urinary catheter is also present. Okay, ma. Mrs. Sangeeta, patient attender. I will once examine the patient. Hello, ma'am. நான் தான் போஸ்ட் ஆப் வார்டில் எனக்கு டியூட்டி டாக்டர். இன்றைக்கி உங்களை நான் தான் இன்றைக்கி பார்த்துப்பேன். ஓகே மேம், ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங் நவ்? எங்கே மேம் பெயின் இருக்குது? சர்ஜரி பண்ண இடத்துல பெயின் இருக்குது. நான் ஒரு தடவை உங்கள் அப்டாமினல் சைட்டை எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஓகே. Dressing is intact, no soakage present. Drains are also intact in place and opened. Drains are intact and opened. ஹலோ சிஸ்டர், ஆதித்யா, சங்கீதா பேரோட சன் நான். சொல்லுங்க, கூப்பிட்டுருந்தீங்க. சார் பேஷண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். அவங்கள நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? பேசலாமா? அம்மா, அம்மா எப்படி இருக்கீங்க? நான் ஆதி வந்திருக்கம்மா. தெரியுதா உங்களுக்கு? எப்படி இருக்கீங்க இப்போ? வலியாக இருக்குது. ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல வலி இருக்காம்மா? நான் சிஸ்டர்கிட்ட சொல்கிறேன், அவங்க தான் மெடிசன் கொடுக்க சொல்கிறேன். சரிங்களா? நான் இங்கே தான் இருக்கேன். எதுனா ஒன்றா கால் பண்ணுங்கள். சரியா? எதுவாக இருந்தாலும் சிஸ்டர்கிட்ட நாங்கள் சொல்லுங்கள். நான் சிஸ்டர் வந்து பேசிக்கிறேன். ஓகே, நான் இங்கே தான் இருக்கேன். ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. சரிங்களா? ஓகே, இங்கே தான் இருக்கேன். நல்லா படுத்து தூங்குங்க. சரியா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சிஸ்டர், சிஸ்டர், அம்மா ரொம்ப பெயினாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சார் நாங்கள் பெயின் கில்லர் கொடுத்துருக்கோம். நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு நான் வேறு பெயின் கில்லர் கொடுக்குறேங்க சார் உங்களுக்கு. ரூமை கெப்பாசிட்டி செட் பண்ணுவீங்க? சார் இன்றைக்கி நைட்டுக்கு அவங்க இங்கே தான் இருப்பாங்க சார். நாளைக்கு மார்னிங் 9 o'clock மேலே தான் வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஏன் சார் சிஸ்டர் இன்றைக்கி நைட் இருப்பாங்க? சார் அது உங்களுக்கு டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சரி, ஓகே சிஸ்டர். அம்மாவுக்கு எப்போ ஃபுட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க சார். அவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் மட்டும்தான். நாளைக்கு டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஓரல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க சார். ஓகே சிஸ்டர், நான் இங்கே தான் இருக்கேன். ஏதாச்சும்னா வந்து கால் பண்ணிங்க. நான் இங்கே தான் இருக்கேன் சிஸ்டர். ஓகேங்க சார். அம்மா, நான் சிஸ்டர் சொல்லிட்டு போயிட்டேன். ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. வலி அவங்க மருந்து வலி நான் சொல்லியிருக்கேன். அவங்க போடுறாங்க. சரிங்களா? நான் போயிட்டு வரேன். சிஸ்டர், டாக்டர் எப்போ வருவாங்க? சார் டாக்டர் இங்கே தான் இருக்காங்க சார். சங்கீதா பேஷண்ட் அட்டெண்டர் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். ஓகே சிஸ்டர், உள்ளே வர சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். மார்னிங் சார். சார், ஐ ஆதித்யா, சன் ஆஃப் மிஸ் சங்கீதா. சொல்லுங்கள் சார். இல்லை, மதர் வந்து நைட் ஸ்டே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்கோசரம்? ஆமாம் சார், அவங்களுக்கு எபிடியூரல்னு ஒரு பெயின் கில்லர் போயிட்டு இருக்கு சார். அதனால பிபி கொஞ்சம் குறையலாம். அதனால ஓவர் நைட்டாக நம்ம வந்து அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணணும் சார். அதனால தான் அவங்க இங்கே ஓவர் நைட் ஸ்டே இருக்காங்க சார். ஓகே சார். ஒன்றும் மேஜராக எதுவும் இல்லை சார்? எதுவும் மேஜராக இல்லை சார். இந்த பிபி குறையலாம். அதனால அவங்க வந்து ஓவர் நைட் ஸ்டேயில் அப்சர்வ் பண்ணணும் சார். தட்ஸ் த ரீசன். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். After 3 hours. சார் சங்கீதா பேஷண்ட்டுக்கு பிபி வந்து 90/52 ஹவர்ஸாக மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குங்க சார். யூரின் அவுட்புட் வந்து 25 ml தான் சார் மெயின்டைன் ஆகுது அவங்களுக்கு 2 ஹவர்ஸாகவே. ஓகே சிஸ்டர், நான் அனஸ்தீசிஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் சிஸ்டர். ஓகேங்க சார். Hello ma'am, this is duty doctor from Post-Op regarding Sangeeta patient ma'am. Her BP is around 90/57 ma'am, and her urine output is less than 25 ml per hour ma'am. What will you do now? Okay, I'll just come and see the patient. Okay ma'am. What is the last BP, sister? 90/50. இப்போதான் பார்த்தாச்சா? 2 ஹவர்ஸாக அப்படிதான் மேம். ஓகே. பெயின் எதனா இருக்காங்க பேஷண்ட்க்கு? பெயின் மைல்டாக இருக்குது மேம். ஓகே.
ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ளூயிட் போலஸ் ஒரு 200 ml கொடுங்க சிஸ்டர். ஓகே மேம். எபிடியூரல் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். கேன் கிவ் அதர் மோட்ஸ் லைக் பாராசெட்டமால் 1 கிராம் கொடுங்க. ஓகே மேம். ஃபார் பெயின். ஓகே மேம். ஓகேவா? ஓகே மேம். தேங்க் யூ மேம். IV fluid 200 ml bolus given. ப்ளீடிங் எதுன்னு இருக்காங்க சிஸ்டர்? ப்ளீடிங் எதுவும் இல்லைங்க. ஓகே. ஸோ ட்ரைனேஜ் அந்த எதுவுமே இல்லையா? சோகேஜ் எதுவும் இல்லை மேம். ட்ரைன் நல்லா கலெக்ட் ஆகுது. ஓகே. ரிப்பீட் ஹெச்பி டுடே ஈவினிங். Now drain has increased, ma'am, from 20 ml to 80 ml. Okay. Shall we do an HB today evening? Yes, ma'am? today one repeat HB and transfuse one PRBC. Patient HB is only 10. So intraocular there is a blood loss also. So we'll transfuse one and reserve one PRBC. Stop epidural for some time. Okay, ma'am. Injection para 1 gram IV given. Epidural infusion stop. 6 o'clock ki hemoglobin check. Hemoglobin 8 grams. 1 unit PRBC transfusion now. தர்ணி, நான் ஜேபி சிஸ்டர் பேசுகிறேன்ப்பா. சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். இப்போ பேஷண்ட்க்கு வந்து பிளட் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ கன்சென்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கா? வாங்கியிருக்கேங்க சிஸ்டர். டியூட்டி டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டுங்களா? பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டர். பிளட் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா இல்லையா? வாங்கிட்டு வர போயிருக்காங்க சிஸ்டர். பிளட் பேங்க்கு ஃபோன் பண்ணுங்க இல்லாட்டி கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக கொடுத்து விட சொல்லுங்கள். கொடுத்துட்ட பிறகு அந்த பிறகு 2 பேரை கூப்பிடணும், சூப்பர்வைசரையும் கூப்பிடணும். இன்கேஸ் நான் இருந்தால் நான் செக் பண்ணிக்குவேன் வித் யூ. நான் இல்லைன்னா சூப்பர்வைசரை கூப்பிடுங்க. சூப்பர்வைசர் இல்லாமல் செக் பண்ண ஐ மீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பண்ணாதீங்க. 2வது டாக்டரை வச்சு செக் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் மோர். சரிங்களா? ஓகே. ட்ரிங் 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 4296 பிளட் பேங்க். ஹலோ ஹலோ சிஸ்டர், இங்கே போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்ட்லேருந்து கால் பண்ணுறோம். சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். பேஷண்ட் மிஸ்ஸஸ் சங்கீதா, 55 இயர்ஸு. அவங்களுக்கு ஏ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பு. 1 யூனிட் பிஆர்பிசி ரிசர்வில் இருக்குங்க சிஸ்டர். இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு பிளட்டு தேவைப்படுது. ஓகே. பிளட்டு ரெடியாக இருக்குங்களா சிஸ்டர்? ஒரு நிமிஷம் சிஸ்டர், நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே. எஸ் சிஸ்டர், இருக்குது. இஷ்யூ ஸ்லீப் கொடுத்து விடுங்க சிஸ்டர். ஓகேங்க சிஸ்டர். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ சிஸ்டர். மகாக்கா, அக்கா இதில் பில்லிங் கார்டு இஷ்யூ ஸ்லிப் இருக்குது. பிளட் பேங்க் போயிட்டு பிளட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. சார், சங்கீதா பேஷண்ட்டுக்கு பிளட் ரெடியாக இருக்குங்க சார். நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் பிளட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க சார். ஓகே சிஸ்டர். சிஸ்டர், நீங்கள் அப்படியே ப்ரீ டிரான்ஸ்மிஷனல் வைட்டல்ஸும் பாருங்கள் சிஸ்டர். ஓகேங்க சார். ஓகே சிஸ்டர், பிளட் செக் பண்ணிட்டேன் சிஸ்டர். யூ குட் ஸ்டார்ட் தி பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Informing supervisor that we are going to start a blood. She's checking every 5 minutes that BP. ஓகேங்க சிஸ்டர். Next day morning, first POD. Good morning, ma'am. எப்படி மேம் இருக்கீங்க? ஓகே மேம். கேஸ் பிரிஞ்சுதான் மேம்? சார், மூக்கில் உள்ள டியூப்லாம் எப்போ எடுப்பீங்க? அது சொல்லுவாங்க மேம். கன்சல்டன்ட் நான் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு என்னென்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மேம். உங்களை 1 மினிட் அப்டாமினை மட்டும் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்கிறேன் மேம். Okay, sister. We'll inform the consultant regarding transferring the patient to ward, sister. Okay, sir. Sister, I have informed the vitals and the drain
ml, and consultant asked to shift the patient to the ward. Anesthetic. I have also informed the anesthetist regarding the patient condition. Okay. Anesthetist also agreed to transfer the patient to the ward system. சரி ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். குட் மார்னிங் மேம். என்னுடைய நேம் தாரணி. நான் மார்னிங் டியூட்டி வந்திருக்கேன். உங்களை வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களை நான் தான் பார்த்துக்க போகிறேன். இப்போ வந்து உங்களை வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மேம். ஒரு 30 மினிட்ஸில் வார்டுக்கு உங்களை மூவ் பண்ணிடுவோம். காலிங் த அட்டெண்டர். குட் மார்னிங் சார். சங்கீதா பேஷண்ட் அட்டெண்டருங்களா நீங்கள்? ஆமாம் சார். சார் அவங்கள இன்றைக்கி வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரூம் வந்து 1702 ரூம் கொடுத்துருக்காங்க சார். பி பிளாக் 7th ஃப்ளோரில் இருக்குது. நீங்கள் அங்கே வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்கள 30 மினிட்ஸில் ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க சார். ஓகே சார். இப்போ அம்மா பார்க்க வரலாம்? பார்க்கலாங்க சார். ஓகே சார். அம்மா, நான் சிஸ்டரை பேசிட்டேன். உங்களை வந்து ரூமுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா? நான் வந்து ரூமில் தான் இருப்பேன். நீங்கள் வந்துடுங்க. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நல்லா தான் இருக்கீங்க சரிங்களா? டாக்டர்கிட்ட பேசணுமா? பேசலாங்க சார். சார் சங்கீதா பேஷண்ட் அட்டெண்டர் வந்து உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். ஓகே சிஸ்டர். சார் ஆதித்யா சார், சங்கீதா பேஷண்டோட சொல்லுங்கள் சார். சார் நேற்று மதருக்கு மம்மிக்கு வந்து பிபி வந்து செக் பண்ணு சொன்னீங்க. தட் மீன்ஸ் அந்த எபிடியூரல் பெயினால இருக்குன்னு சொன்னீங்க. இப்போ எல்லாமே ஓகேவா சார்? இப்போ எல்லாம் ஓகே ஆகிடுச்சு சார். ஸோ வி ஆர் ஆஸ்க் தி கன்சல்டன்ட் அது அனஸ்தீசிஸ்டும் வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க சார். ஸோ வி ஆர் ஷிஃப்டிங் தி பேஷண்ட் டு த வார்ட் சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. காலிங் டு வார்ட். ட்ரிங் 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 ட்ரிங். ஹலோ, குட் மார்னிங் சிஸ்டர். போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்ட்லேருந்து தாரணி பேசுகிறேன். 7B ஃப்ரம் காயத்ரி. பேஷண்ட் நேம் மிஸ்ஸஸ் சங்கீதா, 55 years. ராஷிக் சார் பேஷண்ட்டு. எஸ்டர்டே அப்டோமினோபிளாஸ்டி சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு 1702 ரூம் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டர். பேஷண்ட்டு வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் பேஷண்ட் ரிசீவ் பண்ண போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டுக்கு வரணும் சிஸ்டர். சரி. டிஎம்ஓ ஜிடிஏ வேணுமா உங்களுக்கு? இல்லை சிஸ்டர், ஜிடிஎஸ் ஸ்ட்ரெச்சஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. பேஷண்ட் ரூமரா ஓட்டுவா? பேஷண்ட் ரூம் ஏரில் இருக்காங்க சிஸ்டர். ஐவி ஃப்ளூயிட் 100 ml per hour மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்ஃபியூஷன் பம்பை மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே சிஸ்டர். தேங்க்யூ சிஸ்டர். மகாக்கா, பேஷண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் வாங்க. சிஸ்டர், பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன ஐவி லைன்ஸு, டியூப்ஸ், கத்தீட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் எபிடியூரல் ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே சிஸ்டர். நான் பேஷண்ட் வந்து பார்த்துட்டேன். ஹாய் மேம், என்னோடய நேம் காயத்ரி. உங்களை நான் தான் எங்கள் வார்டு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கேன். மார்னிங் டியூட்டி 2:30 வரை நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன் சரிங்களா? எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்னை கூப்பிடலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு சர்ஜரி சைட்டு லைன்ஸ்லாம் நான் ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் ஐடி பேன் செக் பண்ணிக்கிறேன் மேம். பின்னாடி பார்த்துக்கலாமா? எபிடியூரல் இருக்குது இல்லையா, அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒன் சைட் திரும்பிக்குங்க மேம், மெதுவாக திரும்பிக்குங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மேம். சர்ஜரி சைட் மட்டும் பார்த்துக்கலாம், ஏதாச்சும் மிஸ்ஸிங் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே ஓகேவா இருக்குது. ரைல்ஸ் டியூப் போட்டிருக்காங்க சிஸ்டர். போலீஸ் கத்திட்டர் இருக்குது. பைலேட்ரல் ட்ரைன் இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ளஸ் எபிடியூரல் இன்ஃபியூஷன் வந்து இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சிஸ்டர். ஓகே. ஹேண்டிங் ஒரு வாங்கிக்கிறீங்களா சிஸ்டர்? பேஷண்ட் நேம் மிஸ்ஸஸ் சங்கீதா, 55 years. 1625 அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. ஓகே சிஸ்டர். ராஷிக் சார் பேஷண்ட்டு. சரிங்க சிஸ்டர், நான் கையில் பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்க சிஸ்டர். ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா டாக்டர் சௌமியா மேம். ஓகே சிஸ்டர். ரூமரில் இருக்காங்க. சரிங்க சிஸ்டர். என்பிடிஎல் ஃபர்தர் ஆர்டர். ஓகே. ஐவி ஃப்ளூயிட் 100 ml per hour மெயின்டைன் இருக்கு. ஓகேங்க சிஸ்டர். ரைல்ஸ் டியூப் ஆஸ்பிரேஷன், கண்டினியூ ஆஸ்பிரேஷன்.
ஓகேங்க சிஸ்டர். மார்னிங் 50 ml எம்டி பண்ணியிருக்கோங்க சிஸ்டர். ஓகே சிஸ்டர். ட்ரைன் பைலேட்டரல் ட்ரைன் இருக்குது. ஓகேங்க சிஸ்டர். ரைட் சைடு 35 ml எம்டி பண்ணியிருக்கு. லெஃப்ட் சைடு 100 ml எம்டி பண்ணியிருக்கேங்க சிஸ்டர். ஓகேங்க சிஸ்டர். கத்திட்டர் இருக்குது. எவ்வளோ ஹவர்லி ட்ரைன் எம்டி பண்ணணும்? 24 hours ஒன்ஸ் சிஸ்டர். ஓகே சிஸ்டர். கத்திட்டர் இருக்குங்க சிஸ்டர். ஓகேங்க சிஸ்டர். ஹவர்லி எவ்வளோ? 45 to 100 ml இருக்குங்க சிஸ்டர். ஓகேங்க சிஸ்டர். இன்னைக்கு மார்னிங் சிபிசியும் ஆர்பிடியும் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டர். ஓகேங்க சிஸ்டர். ஹெச்பி வந்து 8 grams இருந்தது ஹீமோகுளோபின், ஏ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பு. ஓகேங்க சிஸ்டர். 1 unit பிஆர்பிசி டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்க சிஸ்டர். டுடே ஹீமோகுளோபின் 10 grams. ஓகே சிஸ்டர். Patient shifted to warding sister. Okay sister, thank you. Thank you. Thank you. This is how our post-op works. Now I want to highlight the PACU score, that is or modified Aldred score. It is a scoring system used to assess patients' recovery from anesthesia, and it determines readiness for discharge from PACU. It assesses consciousness, physical ability, hemodynamic stability, respiration stability, O2 saturation, and post-op pain management and post-op emetic symptoms. The highest score is 2, and the lowest in each criteria, the highest score is 2 and the lowest is 0. If a score of 10 and above, we transfer the patient to the room. If the score is below 10, then we retain the patient in the post-op for 12 to 24 hours and observe the patient. This modified Aldred score is the main thing we want to highlight here. Next will be the pain management, which will be assessed by the staff nurse. Our Sister Jayaprada will explain it in brief. Good afternoon, everybody. That you know our pain score, we are every day, daily we are doing in the wards. Then also we have to, how important in the after surgery, the patient will have the pain and how we are managing pain management in the post-operative care. So first one is score is 0 to 10. Okay, 0 means nothing, 10 is the maximum worst pain. Okay, in these 3 types, mild, moderate and severe. Mild is 1, 2, 3. The patient will have a pain, but we will explain already patient to the patient. So 1 to 3 mild pain, 4 to 6 moderate and 7 to 10 severe pain. 1 to 3 the patient will have the pain, but patient will tolerate that pain. Okay. 4 to 6 that also patient will tolerate with some positions that patient will tell to us, sister, this position I will be, or you can keep me like a semi-Paulus position, like that. பெட்டு கொஞ்சம் தூக்கி வைங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐஸ் பேக்ஸ் வச்சா எனக்கு சரியாக இருக்கும், இல்லை எனக்கு ஹார்ட் ஃபார்மெண்டேஷன், பட் ஹார்ட் ஃபார்மெண்டேஷன் we are not giving here, only ice fermentation. With the positions we are doing, tolerating the pain to the patient. Then third one is 7 to 10 severe pain. Whatever position we are doing for the patient, whatever we are making the patient to comfortable, still patient is having a pain. Then we will ask the doctor, so and so patient is having a pain, doctor, what to be done. Already the orders will be there. Then also before giving the orders, we have to ask the doctors. Then doctor will tell us if patient, if we are giving injection, IV injection means we have to wait for 10 to 15 minutes. After 15 minutes, we have to reassess the patient how the pain will be. Still patient is having pain means we have to again, our IM injections or oral tablets we can give, that we have to wait for 30 to 45 minutes. After 45 minutes, we have to reassess the patient. Till patient is having 0 score, we have to assess the every half an hour to 45 minutes, we have to assess the patient. Completely patient is not having pain, we have to inform the condition of the patient to doctors, then we have to shift the patient to ward. This is how we are maintaining our pain score. In post-operative care, we have to take home message, 3 things to be done. One is all right, moderate score. Second one is pain management. Third one is if patient is in critical, first
which person we have to inform, how the critical situation to be maintained, we have to see that. Thank you. Thank you, team. I know you had a challenging few days. You didn't have enough time to practice, and even today we were all held up in OT. So I want a quick, feedback. What is one of the first things that should have been done when the patient was brought from the OT? You think wasn't done here? Yeah. So they did. The ward nurse correctly said that she wants to identify the patient, and she checked the ID band. But even when from the OT, sometimes you can have multiple patients coming at the same time, because 3 OTs are running. Bigger institutions, there may be 10, 15 OTs with a single recovery room. So just like you can have a confusion for which OT, which patient, which doctor, all those things, the same can happen in post-op also. So always you have to identify the patient. So what is the best way of identifying patient? Somebody wants to tell some other point? If you want to know who I am, what is the best thing to do? Yes. So if patient is unconscious or drowsy, it's different. Otherwise, the only person who is 100% sure whom they are is the patient, right? And then we ask the patient the name, and then we cross check with the second, for the second identifier, we look at the case sheet and the name tag and all that, right? So that we should not forget, especially when we are receiving a patient from the, especially if patient is drowsy and all, even more it becomes important to check the identification properly. Some of the things that were discussed later, anything that you think could have been done better, because we all do these things every day, and every day we must be missing something or the other, right? So I have specifically told all the teams who participate here not to make it too perfect, or just do like how you do, and that's how we are going to learn. So what is one other thing you think the team could have done better when they received the patient in the post-op? No? Yeah. Come, sister. Normally you're doing it. Today it got missed, so please tell. Yeah. Pain score we didn't explain to the patient. So just tell how you normally do, just tell. Come. Soon after receiving a patient from MSOT to post-op, we will ask the technician, or along with the patient, 4 members will come. One technician, one nurse, anesthesia doctor, and one staff nurse. So these 4 members will come along with the patient. We will receive a patient from OT to post-op. Then we will connect all the monitors, and we will check a first BP. Then we will inform to the anesthetist, ma'am, BP is like this. Then we will ask the OT nurse, sister, what to be given in the OT, sister, we will ask. They will tell, sister, para given, in all injection, whatever injection they given in the OT, that they will tell to us. Then anything special things is there, na, specimen sent to biopsy. Then other anything special happen, patient, whether the vital parameters are not, during operation it was stable or not, they will inform to us. Then pain score, what they will be given there. Then to be given in the post-op also, they will give to us. Yeah, so normally you have already... Somebody from the surgical team also comes there, because you have multiple drains, you don't know which one is bile, which one is urine, Yes. which one is that, only they will know. Yeah, that's the point I wanted to highlight, that unfortunately most of the time in our hospital, the surgical team members are not accompanying the patient to the post-op ward. So it is extremely important, because we might mistake the subcutaneous drain to the intraperitoneal drain, because many times everything is connected to a uro bag, or everything is connected to a suction. It has happened that intracranial drain, by mistake somebody pressed and made it negative pressure, all that. So it's extremely important for the surgical team to accompany the patient to the post-op ward and do a proper handout. In fact, the previous anesthesia record we had booklet, there is the page for post-op is very detailed. Everything including drains, everything is written.
So, and also from the OT, one other thing we can do is mark the drains. That, you know, put a label on the drain that this is this is in the GB fossa, or this is in the pelvis, or whatever it is. So it's extremely important for the surgical team to do a proper handoff and tell which drain they are expecting problems, so that the nurses also will focus more on that. They are supposed to look at everything, but if you are expecting something is critical, which there should be zero from there, but something is coming, that we have to highlight to the post-operative nurse and subsequently to the ward nurse, so that they know that if something comes from there, it's a big thing. Not like Ryle's tube from 30 ml is coming. If it becomes 600 ml, it's important. Like that. So we have to explain properly, only then they can help our patients. So normally in the ward, you have already done pain scoring, right? So can I assume that when I have a patient in the post-op ward, they already know what the pain score is? Ward nurses? Or does JP and a team have to teach the patient again about pain score? So when you are half drowsy and in pain, if I start taking a lesson for you on pain score, how irritated will you be? That is the importance of why you have to do it in the assessment, so that she can actually directly ask what is the pain score, and then they will, patient will be able to tell, because you have already primed them for that. So Soumya, do you want to say something about what we do for each like she classified as a mild, moderate, severe? What do we do for each pain level? Initially, we go for IV paracetamol with Dynapa if there is no renal dysfunction. We usually follow multimodal analgesia in case of OT. Paracetamol with Dynapa with dexamethasone based on the weight. In few cases, we go for epidural analgesia also, like infusion starting from 5 to 7 ml. Then if the pain is more, we can even go for fentanyl 50 mics or... My question was little different. I'll ask it again. If somebody says, I have got a 3 pain score after a major surgery, what are you going to tell the patient? What have you primed the patient for pre-op? You'll be having the pain, but we'll be managing through the injections, and there will be a catheter at the back, so that we'll be putting infusions. Yeah. So usually if it is a very major surgery, we try to, it is about managing expectations. So you should tell the patient it's never going to be zero. Very rarely we'll be able to achieve zero pain after major surgery. So that's what we aim for, unless it's done under block or something, which means, that particular area is completely numb. So when it's completely numb, they cannot move. So you cannot have a patient who can walk but having zero pain. So there is a lot of balancing that we have to do, depending on whether it's daycare, and enhanced recovery pathways. So many things are there. So we have to explain to the patient that you will have, like for labor epidural, we tell them that you will feel the contraction. Otherwise, you cannot have a normal delivery. If I give you so much to make it zero pain, you'll land up with a cesarean. So like that, patients also we have to tell, if we give too much of medication, you may have, suppose epidural, I give a huge dose, they'll start having weakness, numbness, they'll have hypotension. If I give a lot of fentanyl or some lots of tramadol, then patient will become drowsy, they may get nausea. So we have to educate the patient, saying that 0 to 3 is probably, something that you have to kind of bear. So definite action has to be taken once patient is moderate or severe. One of the things we tend to do when patient complain of severe pain is that I have just given you something, wait. So unfortunately, if pain, when patient complains of pain, mild pain, if we immediately address it, then it does not progress to worse pain. Whereas if you leave it to become more, then after that anything you give doesn't seem to work. And third is always believe the patient. Pain is anyway a subjective symptom, and most dissatisfaction will be if patient had either nausea or pain. Otherwise, anybody whom you manage without nausea or severe pain will come back to you for their next operation, will recommend your neighbors, friends, everybody. So when pain is more than 3, we need to do something about it, not sit on it. And similarly, if pain is above 7, you have to immediately address it with a strong, we all try to do opioid sparing, or we try to reduce the amount, but when pain is severe, you must address. So if required, we'll give a fentanyl bolus or whatever, and then try to see what best we can do. Okay. So regarding that epidural, there was lot of,
here and there, and patient said pain, and also anyone has any comment for that part of the conversation? Did you understand from what that happened whether they continued or they let the patient continue in pain, or did they do something, or what happened? Any of you understood? Okay, so whenever you have a problem, let's say you had a hypotension immediate post-op, and then 200 bolus, anesthetist came and said give 200 ml bolus. So you have to see what was the response. Just because you're given 200 ml bolus, story is not over. The 200 ml bolus, did it bring up the blood pressure? And subsequently the next hour, did enough urine come? All that has to be registered by yourself also, and as well as you have to also you have to inform to whoever has whom you alerted, saying that there was a problem. Okay, so somebody you இங்க வாங்க ஒரு நிமிஷம், நீங்க தான் அங்க உங்க பக்கத்துல இருக்காங்க, வாங்க. You have? I thought you were on holiday, you didn't have quiz. Oh, okay, right. So I was trying to fill the time because quiz. So what was அவங்க blood transfusion பண்ணாங்கல்ல, நீங்க வார்டில் எப்போ பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணதே இல்லையா? When you only joined. Who has trained her about how to transfuse blood? முடியலையா? சரி, யாரா blood transfusion பண்ணவங்க வந்து அந்த நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா அவங்க பண்ண checking before transfusion? Anyone thinks it was perfectly done, the transfusion thing? No. Come, tell us why. Come. Blood transfusion is a 2 verified procedure, ma'am. As soon as we are starting until ending, we need to identify with the two persons, register 2 persons. Once we issue the blood from the blood bank, we need to explain the patient first. We are going to transfuse the blood, and we need to check the vitals before transfusion. Everything is correct, vital parameters is correct. We need to inform the doctors, and we need to verify with the 2 person, the bag number and the patient group of the blood and the collection date, the expiry date, everything. And there is one more thing, we need to check any agglutation or any sedimentation in the blood also. Everything is checked, then we need to go for the blood transfusion. That's the point I want to make. 2 people should check. Yeah. Call the doctor to check. You and doctor check together. Okay? Thank you. But this quiz was prepared for last meeting, so I thought it's easy to. So it is something to do with nutrition, nothing to do with pain and stuff. Okay? Yeah. Can I have, right. The first question. Now, which living creatures are the most abundant in an ocean? You see, take an ocean, the Antarctic krill fish, the viruses, the bacteria and archaea, or the zooplankton. Which are the? வாங்க, நீங்க அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்களா? நான் சொல்லவே இல்லையே. வாங்கன்றீங்க. குவிஸ் நான் தானே பண்றேன். Anybody else? Any other choice? Or is that? Option C, bacteria. That's not the right. Of course, now once give one by one. A. Anybody else? One last choice. If you look into the sea, see the concentration, 10 to the power of 30 viruses, 10 to the power of 29 bacteria, 10 to the power of zooplankton. Krill, the thing what you see on that side is krill, and that is 400 trillion. Question number 2. Yeah. Raise your hand who gets the right answer. Danny, you get the right answer. Who said that first? Who said jackfruit first? Yeah, okay. She gets that's the right answer. Jackfruit is the right answer. Okay. Which vegetable is the most consumed on earth? Tomato, potato, onion, or cabbage? Potato and சொன்னது யார் ஃபர்ஸ்ட் யாரு? 4 பேர் பரிசு கொடுக்க முடியாது.
Okay, inner question. Potato research center in the world, எங்க இருக்கு? They'll get the prize. See, every diarrheal research center, Dhaka, Bangladesh. அந்த மாதிரி potato research center எங்க இருக்கு in the world? Anyone? US. No. Yeah, Bharatanatyam is Tamil Nadu. Okay. Potato is the right answer. You have to choose whom to give. Okay. I'll solve it. Research center is in Lima, Peru, South America. See, the most consumed vegetable, if you see, tomato is 182 million tons, potato is 375 million tons, onion is 93 million, and cabbage is 71 million. These are the most consumed vegetables in the world. Okay, now next question. How many varieties of potatoes are grown on earth? 40, 400, 4,000, 40,000 varieties. 4,000 is the correct answer. Huh? I told 40,000. Sorry. Who said 4,000? She has his hand raised all the time. இல்லது அந்த இல்லை இது நடந்தது, வாட் இஸ் தட், காசியில் ரீசெண்ட்லி இந்த இது நடந்தது இல்லை, மகா கும்பில் ஒரு சாமியார் இப்படி தான் இருப்பார் ஆல் தி டைம். 4,000 is the correct answer. There are 4,000 varieties of potato. Nobody gets the prize for that. And you could have mumbled and said, okay sir, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். You would have managed. Okay, I think he should get the prize for at least attempting to. Oh, he got already. Okay, so that is Lima, Peru is the center. Well, next question. Hello. Cameraman ka apna discuss panikalam after the meeting. Which is the sweetest fruit on earth? Taiwan is lychee. Carabao, mango, Philippines, Japanese perissimo, French grapes. Which is the sweetest fruit? French grape. Option B. I think at least she got it right. Randomly. Okay, அதை பற்றி என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இல்லை எல்லாம் மூணு சொல்லிட்டீங்க இல்லையா? Yeah, it's actually Filipino mango is the sweetest, right? So she used logic that it has to be jackfruit, mango or banana. Mango was there, so she said banana. Anyway, because she is at Kumbh Mela Samir, so we have to give her. Okay, next question. Which fast food brand has the largest number of outlets in the world? Subway is the right answer. Come, Vignesh. Subway is more than 30,000. It's there in the Antarctic also. Subway. நீங்கள் சார் நீங்கள் சப்வேல சாப்பிட்றது இல்லையா? அதான் தெரியல எங்களுக்கு. McDonald is not the thing. McDonald highest is in China. There is no Subway, only McDonald. There are certain countries only Subway, there is only McDonald. Although both of them are from. There are areas in the US where the residents get together and say there cannot be a fast food joint here. So Columbia University சுற்றி ஒரு McDonald ஒரு KFC. ஆனால் அங்கே சரவண பவன் இருக்கும். Next question. கை மட்டும் தூக்கணும். என்ன? வாட் இஸ் ஆன்சர்? வெரி குட், தட்ஸ் ரைட் ஆன்சர். நீங்கள் லேட்டாக சொன்னீங்க, அவன் கை தூக்கிட்டார் முன்னாடி. சி பிரியாணி கடை முன்னாடி கியூ நிற்கிறது SS ஹைதராபாத் பிரியாணி தான். மற்ற எந்த பிரியாணி இல்லை. இப்போ இந்த டாஸ்மேக்கில் முன்னாடி கேரளாவில் நிற்கிற மாதிரி. Okay, this may be the last question, I don't know. Which is the largest restaurant by seating capacity in Chennai?
என்ன தமிழாக்கமா? ஆனந்த் பவன் சங்கீதா, அது சாய்ஸில் இருக்கா? இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் ஒன்ஸ். நான் வந்து ஜெனரல் சர்ஜரி பிஜி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிரியாணி கடைகள்லாம் கிடையாது, ஒரே ஒன்று தான் இருந்தது. உடுப்பி கிடையாது, உடுப்பியில் ஏது பிரியாணி? சரி, வித்யாக்கு கொடுத்துடலாம். இல்லை எம்எஸ் ஜெனரல் சர்ஜரி ஸ்டாண்டில் பண்ணேன். அப்போ நாங்கள் எங்கே தேர்ஸ் நோ எனி பிரியாணி இதில், ஒன்லி புகாரி ஒன்று இருக்குது. இது சென்ட்ரல், அதாவது மவுண்ட் ரோடில், அங்கே தட் இஸ் த and see the seating capacity. Buhari is 1000 plus seats. Barbecue Nation Phoenix Mall is 500 plus. யாரா போயிருக்கீங்களா? அந்த சாமியார் தலை ஆட்டுறா, நீங்கள் பிரியாணி கடைக்கு போனீங்க. அதுவும் பார்பெக்யூ நேஷனில் அன்லிமிட்டெட் ஃபுட். யூ பீன் டு பார்பெக்யூ, அப்சல்யூட் பார்பெக்யூ? Absolute barbecue, Nungamakam, we went. We used to have one girl in Sims, no, who's foodie. அவங்க வந்து மாதம் ஒரு இடத்துல she'll book ahead of a thing, and then Absolute barbecue is 400 plus seats. Marina Annalakshmi 600 plus seats. எது? இல்லை சிங்கிள் இருக்கு. நீங்கள் எந்த புகாரி போனீங்க? There is a Buhari which has got 1000 plus seats capacity. Okay, now the easiest one. Samir is not allowed. இல்லை. Okay. No. Why is it called Domino's, and what do the 3 dots mean? அப்போ தான் you'll get a... Anybody? Why is it called Domino's? Yeah. No, that's a good guess, excellent guess. That's not a shape of domino. Domino's, actually the owner of that is a Dominic somebody. One of the employees one day came and said, shall we call it Domino's? He liked it, and that is Domino's. And the 3 dots are the initial 3 branches. Then they said with every branch we will put a dot. Then they thought they cannot. So this 3 dots is the initial 3 branches, and Domino is the name of somebody suggested. Okay, last question. Everybody excepting Danny. Only the girls should answer. Oh, even Danny doesn't seem to know. What is Oktoberfest? At least one person should know. I'll wait for somebody to. Soumya should know. The younger Soumya? No. Anybody? No. Please. I didn't see her, sorry. What is that? Excellent. That is a beer festival. Claps to her. Why? Okay, why is it called, what does it celebrate? Beer is right, but why is that festival celebrated? When and where is it celebrated? Very good. Germany is the right. Actually, the Prince of Bavaria got married, and actually this was a celebration of that. And Oktoberfest, if you see how many mugs the girl is carrying, and there, they wear a bow. Bow is on to the left means the girl is unmarried. The bow is to the right means so right side bow girls will not be found actually. Thank you.